Kando na hayo mtazamaji, uchaguzi mdogo wa Juja ukitarajiwa kufanyika kesho, wenyeji wa eneo bunge la Juja wanasema kwamba wanahitaji uhuru wa kujichagulia kiongozi atakayeleta mabadiliko. Wenyeji hao wameirai tume ya IEBC kuhakikisha kuna uhuru wa upigaji kura. Hata hivyo, seneta wa Murang'a Irungu Kang'ata ambaye ni mfuasi wa naibu wa rais William Ruto ametaka kila kura ihesabiwe. Kang'ata ambaye anamuunga mkono mgombea wa ubunge George Koimburi kupitia tiketi ya People's Empowerment Party anasema kwamba tayari wameandikia mashirika ya nje ili kuhakikisha uhuru wa uchaguzi huo unafanyika. Chance ya kujichagulia kiongozi ambaye tunataka sisi kama wakaaji wa Juja. Tupewe uwezo na tupewe kibali na IEBC tujichagulie mtu ambaye atakuwa msaada kwetu kama wanajuja. Viongozi wengi ambao wamesimama na ni vizuri ni viongozi. Mbali kweli wa mambo ni kwamba kuna watu ambao wamekuwa pamoja nasi katika hizo shida. Mtu ambaye amekuwa katika shida anajua shida zetu, huyo ndiye ambaye tunahitaji. Sio mtu wa kuletewa, mtu ambaye anatoka mbali aje hapa ili aweze kugawa pesa zetu akipeleka mbali. Tunataka yule wetu ambaye atasimama na sisi vizuri, iwe mvua iwe jua, ako pamoja na sisi. Kwa hivyo ningeambia wakaaji wa Juja msiogope. Dunia mzima imemulika Juja kuhakikisha ya kwamba utapewa haki yako ya kidemokrasia kama mkaaji wa Juja. IEBC will conduct a free and fair election. We have put agents in every polling center. We have put agents at the tallying center. We shall ensure every ballot casted is counted without any form of intimidation or any form of... Therefore, I wrote to various embassies, including United States Embassy, European Union, United Kingdom Embassy. They have given me an assurance they are going to send observer mission and ensure the election will be free and fair. Tukiachana na hayo mtazamaji, kwingineko, mshirikisho wa ukanda wa Pwani John Elung'ata amesema kwamba ujenzi wa bandari ya Lamu yenye kugharimu mabilioni ya pesa umekamilika na ipo tayari kuzinduliwa na Rais Uhuru Kenyatta. Elung'ata amezungumza alipotua sehemu ya ujenzi wa bandari hiyo, ambapo alithibitisha kukamilika kwa bandari hiyo. Bandari hiyo ya Lamu itatoa huduma katika nchi jirani ya Sudan Kusini na nchi jirani ya Ethiopia. Elung'ata amewahakikishia wanabiashara usalama haswa maeneo ya Lamu kuelekea Garissa kupitia Garsen. Ianze kutumika na kuwafaidi wa Kenya. Na tumeona kwamba kila kitu kitayari, usalama upo, barabara ziko wazi, matayarisho mengine kama meli kuja na kuleta zile lift zile gantry cranes za kubeba mizigo, yote inaendelea kufanyika. Kwa hivyo tunatarajia kwamba siku yenyewe tunatarajia inaweza kuwa ni Alhamisi, tutakuwa tayari kuichukua port na kuitumia kama resource ya nchi ya Kenya. Wageni wa kitaifa, natarajia wageni wa kitaifa, viongozi wa nchi watakuwepo. Kwa hivyo tunatarajia kwamba wale watakaoalikwa na wananchi wa kawaida watakuja kushuhudia sherehe hiyo, na tutazidi kuwafahamisha zaidi jinsi siku zinavyosonga mbele. Na bila shaka ni mojawapo ya taarifa ambayo siku ya kesho tutakuwa tunakuletea moja kwa moja. Kwingineko mtazamaji, mwanamke ambaye ana hedhi na mume na mke walioshiriki tendo la ngono saa chache kabla ya siku ya kuabudu hawaruhusiwi kuingia katika kanisa linalojulikana kama Dini ya Roho Mafuta Pole katika kaunti ya Pokot Magharibi. Waumini wanaoabudu katika kanisa hilo wanatakiwa wawe safi na watakatifu kabla ya kuingia kanisani humo kuabudu. Kanisa hilo pia linaitwa Yerusalemu. Wafugaji wa punda katika, hebu tazama kwanza makala hayo. Sehemu unayoiona hapa ni takatifu. Waumini wa kanisa linalofahamika kama Dini ya Roho Mafuta Pole katika kaunti ya Pokot Magharibi wanaita mahali hapa Yerusalemu. Hakuna
yeyote anayeruhusiwa kuingia kanisani akiwa amevalia viatu. Hii ni moja tu kati ya sheria ambazo waumini wa kanisa hili wanapaswa kuzingatia. If you are a lady and you are in a monthly period, you are not allowed to come to attend the service. Maybe you've umekuwa na maybe mambo ya mama na baba wamefanya ile mambo ingine ya dunia hii usiku hiyo. We observe cleanliness. We observe cleanliness so that ikifika wakati wa Jumamosi usiku hiyo, all these other things are prohibited. Mbali na hayo, huwezi kutumia mlango wowote kuingia ndani ya kanisa hili. Wakati unaingia kuna 2 doors, kuna milango miwili, moja ni ya kina mama ya left and then ya right ni ya wanaume. Kwanza umetoa viatu. Wakati unaingia umetoa viatu. Alafu wakati ukiingia ndani, wakati wa maombi huwa tuna kneel down. Tunapika makoti chini. Na ukiangalia vizuri tunaomba maybe in 2 way. Unaomba ya kwanza, ya pili. Sana sana wakati tunafunga kanisa, mama anaanza kuomba kwanza, alafu inamaliziwa na mwanaume. Na sadaka zetu huwa tunaandika. Sadaka zetu zote tunaandika kwa kitabu. Hatupeeni sadaka zetu kwamba sasa ile ya kuweka tu bure. Kama umeleta shilingi 10 inaandikwa chini 10 shillings as opposed to maybe filao wengine wanaweka tu chini hivi. Viongozi wa kanisa hili wanasema kuwa muundo wa jengo hili ulihamasishwa na Roho Mtakatifu. Kuhusu hii jengo, najua hii jengo alikuja kwa mambo ya roho ya kwamba nyinyi ili hapa iwe Yerusalemu mtajenga jengo na maana hii. Muende muangalie kitabu ya Ezekiel 40, mtaangalia vile inajengwa hii kuhusu jengo hii ya Yerusalemu. Alafu kuna jengo ngine hapa ambayo inajengwa saa hii. Roho pia akasema mnajenga jengo pia naitwa Sef. Na hiyo ni ofisi ya kila sayo. Kanisa hili la dini ya Roho Mafuta Pole lilianza eneo la Pokot Mashariki katika kaunti ya Baringo mwaka 1950 baada ya mauaji halaiki ya Koloa, kabla ya kuenea katika kaunti ya Pokot Magharibi na maeneo ya mashariki nchini Uganda. Kanisa hili lilikuwa limepigwa marufuku, lakini likasajiliwa tena mwaka 2010 baada ya katiba ya sasa kupitishwa. Na serikali ya ukoloni wakaandika vibaya kuhusu dini la Roho Mafuta Pole ya Afrika. Ikakuwa sasa ni hivyo. Sasa kila serikali inaona tu kwamba ni kanisa mbaya. Sasa ikakuwa kwamba tumekuwa tunatumia hii katiba ya ukoloni kwa hii miaka zote. Mpaka mwaka wa 2010 ndio tulipata katiba mpya ambayo sasa ilikuwa na ruhusu makanisa sasa ilifungua hiyo maandishi mbaya ya wakoloni. Kanisa inaendelea mpaka inamaliza ile chuki ambayo dunia inachukiana. Kama kupikana hataki watu wakiingia hii kanisa haipikani. Kanisa hili lina wizara tofauti kama vile elimu, kilimo, afya na mipango ambazo zinasimamiwa na mawaziri. Kanisa lile kubwa linaitwa Yerusalemu, huku zile ndogo zikiitwa Zayuni. Sharon Baranga, TV 47. Mtazamaji, tukiachana na hayo, kwingineko ni kwamba wafugaji wa punda katika eneo la Mlima Elgon wamelalamikia vikali ukosefu wa usalama unaopelekea punda wao kuibwa, huku wengine wakipelekwa vichinjoni hapa nchini pamoja na nchi jirani ya Uganda. Maika Gongo anatufahamisha mengi zaidi. Ni katika eneo bunge la Mlima Elgon, kaunti ya Bungoma.
Wakazi hapa wanategemea huduma za punda katika shughuli zao za kila siku. Lakini katika siku za hivi karibuni, mnyama huyo amekuwa dhahabu kwa wahalifu wenye lengo la kuwauza nchini Uganda pamoja na vichinjio vya punda humu nchini. Jambo lililosababisha wafugaji eneo hili kuandaa maandamano ya haki kushinikiza serikali kuimarisha usalama. Miezi 12 ambapo ni mwaka mmoja. Je, wakiibiwa punda 10 katika area yangu, ni lini tutasalisha tena punda wengine? Hivyo nilikuwa naomba serikali usaidie kwa upande ya uchinjaji wa punda ikome kabisa. Sisi punda sasa imeisha, mimi naenda university lakini sijui itakuwa namna gani. Hii ni baada ya mahakama kuondoa marufuku ya biashara ya nyama ya punda. Na wamiliki hao wanasema kuhalalishwa kwake kutafanya wizi wa wanyama hao eneo hilo. Tunasema kwamba serikali hiyo uamuzi irudiwe tena. Na hata kama inawezekana, kama inaweza balika, hata ipelekwe mswada bungeni kama bunge ambao sisi tulichukua wanaweza kubali mambo kama haya. Wanasema wamekuwa wakiwategemea punda wao kwa muda mrefu katika shughuli zao za kila siku, na wizi wa unyama huyo ni pigo kwao. Jaji Richard Mwongo aliondoa marufuku hiyo baada ya serikali kukataa kujibu kesi iliyowasilishwa na kampuni ya Star Brilliant kupinga ilani ya waziri wa kilimo Peter Munya iliyoharamisha biashara ya nyama ya punda nchini Kenya. Serikali, angalieni hayo maneno, mzuie mambo ya vichinjio na zaidi tutaweza kutapasamu. Lakini kwa wakati hata mnaponiona nimesononeka ni kwa sababu ya punda, na punda wangu anaitwa Simba. Irudi tena kotini iangalie mambo ya wale wachinjaji. Tupilia pale. Kutoka kaunti ya Bungoma, nikiarifu TV 47, mimi ni Mike Kagwango. Na mtazamaji, tukiachana na hayo kwa sasa tutavuka katika kaunti ya Mombasa ambapo wanaharakati wa jamii ya Pwani wamekereketwa na kutowajibikia kikamilifu kwa serikali katika kupigana na msambao wa virusi vya corona hasa katika kanda ya Pwani. Kwa sasa tutaungana naye mwanahabari wetu kutoka kaunti ya Mombasa, Maria Mwacharo, atufahamishe mengi kuhusiana na taarifa hii. Shukran sana mwenzangu Kirobi kutoka studio zetu za Nairobi. Bila shaka tuko hapa katika kaunti ya Mombasa ambapo wanaharakati wakereketwa ambao wameweza kushughulikia, wamefanya uchunguzi, wakaona kwamba jamii nyingi hususan hapa Pwani haziwezi kupata maji hususan katika kupambana na virusi vya corona. Hivyo basi wamekereketwa na swala hili la kutelekezwa kwa jambo hili, maana serikali ya kaunti ya Mombasa na vile vile kanda ya Pwani pia kwa jumla, serikali iliweza kutoa hakikisho kwamba jamii zote hususan za Pwani zitaweza kupata maji kuweza kupambana na virusi vya corona, na hususan pia katika matumizi pale nyumbani. Lakini Kirobi, pengine tu niwapishe wao wenyewe wapate kujieleza hususan ni yapi ambayo yanawakereketa. Nikizungumza hapa na mwenyekiti wao Zedekea Akida. Karibu sana na utueleze hususan why you're here and what's the issue. First of all, my name is Zedekea Dika. I work for Kituo cha Sheria. We are here on behalf of the Coast Civil Society Reference Group, which is a civil society network that contains over 85 members in Mombasa and alongside the coast. Now, sometimes in 2020, when the pandemic began in Kenya, we went out and did a research, and we found that one of the problems or challenges that would ensure faster spread of COVID-19 was the inaccessibility of water. For that reason, we recommended to the county government and the institutions that are involved to ensure that communities get water. It was a plus because at that point the county moved very fast and they put tanks and waters to communities around Mombasa. However, that project was not sustained. It went to some extent, and in November and December we received complaints from communities, and as a result we went out in March and April to find out whether that project was continuing. Now we went out and we found out that one, there are 50 tanks that were put in communities across Mombasa. Those are the ones that we saw. And there were 9 boreholes that were drilled.
The boreholes are working. The 9 of them are working. However, the tanks are not working. Some have been vandalized, some have been stolen. For instance, in Maweni, the tank around there has been stolen. Apart from that, we were looking at community involvement and engagement in this process, because if community is involved, then you find that there's sustainability. That is, we found to the negative, that community was not properly involved. Most of these tanks are being managed by village administrators and representatives of the ward administrators at lower level. That is not bad, because that means that the two governments are working together. But there needs to be community involvement in maintaining them and keeping them in place for long term. So the issue of public participation is one issue that is important, that we recommend, that needs to be there. Like I said, almost all tanks, the best example where tanks are working is only in Changamwe, because in Changamwe they put boreholes and tanks tied to it. But in certain places, they intended to bring fresh water to those areas, and that is not happening. And for that reason, the issues around cleaning of hands, the issues around getting water for community to use is a big problem. Now, we went back to Mombasa County government, and in Mombasa County government, they were honest that that process has not been functioning well. And for that reason, they even told us that there's a gap of around 150 cubic meters in Mombasa for the use. So what are they doing? They said one of them is that they are putting a desalination plant in Shanzu, and then the other one is the Mwache Dam. However, there's a problem. The national government has not given a go-ahead for the desalination plant, and the Mwache Dam, people have not been compensated. Now, what you see today, or the picture that we are painting, is a picture of people that are suffering and in silence. We need water as residents of this county of Mombasa. We need water, and we need it yesterday. Number two, we need that if a county government starts a process, they need to sustain it. You don't start things for camera purposes and then you stop it the next day. They need to sustain the processes of water. And we call upon the national government to ensure that they provide water, and they give the tick that they need to give to desalination plant to proceed, and also compensate people around Mwache Dam so that people in Mombasa get water. Kama hivyo uliweza kusikia kutoka kwa mwenyekiti wao hapo Kirobi masuala ambayo wangetaka yashughulikiwe, na kwamba serikali inapotia basi juhudi kuanzisha mradi, basi ukamilishe mradi huo na kujumuisha pia jamii. Kirobi nitaweza kukuletea mengi zaidi pindi tutakapoweza kuzungumza nao hapo baadaye na katika taarifa zetu tendeti katika mida ijayo. Kwako studioni. Na asante sana mwanahabari wetu Maria Mwacharo kutoka kaunti ya Mombasa kwa kutufahamisha kwa kuduchu kile ambacho kinajiri kwa sasa katika kaunti ya Mombasa. Ni mojawapo ya taarifa ambazo tunazidi kufuatilia katika chumba chetu cha habari. Kufikia hapo mtazamaji, mie sina la ziada. Natia kikomo kwenye awamu ya kwanza ya kipindi cha Matukio Mtambuko. Awamu ya pili ni mwendo wa saa 6 kamili ambapo nitakuwa na kufahamisha mengi zaidi. Shukrani za dhati kwa muda wako. Asante sana kwa kutazama kipindi cha Matukio Mtambuko.